Students, are they allowed to vote? Are they residents? You know, when you look at the interpretation of who the resident is, I think the courts have said they categorize accidental residents, casual residents. Then there is what they call continuous perpetual residents. Nti oikara mukikaro kimu, toli mukikaro kimu habwe kigendero. Hata obukomiti buno bw'emyaka 5. Obukomiti buno bw'emyaka 5. Omwana ali mu ssomero namara emyaka 2. Naija kugenda emyaka 2 bwekuvaawo. Hata ogwo aligaruka mu kyalo kino muba kankoma kuba kyalo akomiti y'ekyalo kino akabayizire kusoma. Nabwe ebintu ebyo nibyo tugenda tujangulula tugamba ebiragiro tubyetegereze kulungi. Omwikazi n'omuntu ayina obwikazi mu kiikalo ekyo. Omuntu bakumanya nga omuntu ono mali hana aroho ayinaho ekigere kye hano, ayinaho obwikazi hano. Nyensonga nkulu gase mu yensonga nkulu nnyo obutuuze buli luddawa. The 56.9 billion esente zino bw'ozitunula ogamba nyingi nnyo bana bakakiiko abantu bagamba nekakata kalulu k'okusimba nnyirira lwaki mwetaaga sente zonna mugenda ziteeka bannange tebagamba mumanyi njagala obalaga kyokulabirako ababadde bawandiika batuuze olunaku tubadde tubasasula mutwalo bakoze kumala ennaku 5 ebyalo 7,214 kitegeeza nti buli lunaku tubadde tufulumya obukadde 712 n'omusomo 712 bazama emirundi 5 ezirimeka ku display. Tugambye twakola display ennaku 2 mu byalo byonna mutwalo emitwalo 2 bazama ebyalo emitwalo 7 zirimeka. Tetubeera ne nominations okumala ennaku zaali 5 nomine oba 4. Tulina ba supervisor, buli muluka gulina supervisor. Emiruka tulina emitwalo 12,000. Tulina ba sub county supervisor. Sub county tulina magombora 2,000 oba 2,000 oba komisari. Ku lunaku lw'okulonda abantu wano tugenda kusasula presiding office emitwalo 3, polling assistant mitwalo 2, orderly constable mitwalo 2. Buli polling station buli kyalo tugenda kifulumizaako emitwalo 7. Enkya ku lunaku lwonkya tusooka okulonda kw'obukiiko bw'abakyala mitwalo 7 buli kyalo. Then ennaku 28 nga tulonda obukiiko bw'ebyalo mitwalo 7. Then tugera ekiddako obukiiko obw'emiruka. Emiruka tugambye erimeka nga 1,000 mutwalo 1,200. Then tubeera okulonda ku bukiiko bw'abakyala kutandikira mu byalo ne kutuukira ddala ku ddaala lya waggulu ku national level ku sente zino. Kale sente zirimeke ziri luddawo tiziri. Then the petitions, does it mean it is a sign of incompetence on the part of the Electoral Commission? Not at all. Not at all. It's not. It's the people who are complaining that you don't qualify to contest. It's the people complaining against you. This is not the fault of the Commission. And in any case, in a democratic country where processes and activities are determined in accordance with the law, this is very healthy. That if you have any grievance, any complaint, bw'obeera n'okwemubuunya kwonna mu mbeera eri okutambulira mu demokrasiya ate nga etambulira mu kugoberera amateeka, laga okwemulugunyako era akakiiko kasalewo ensonga, katunule mu nsonga yo kasalewo. Ffe mu kulaba kwange yekitulagira ddala nti bannayuganda we have become of age, we are mature democratically. Sigamba nti kakiiko tekamanyi kyokukola. Ekyogamba nti abantu last time we told people
go back home after polling for the secret ballot elections. Now we are telling them to stay. Yes. And we explained it very clearly that after you have polled, cast your vote in the box, your role is over. You are not the one to protect the votes of the candidate. It's the agents of the candidate. You are not the one to be handed over you are not the one to sign the DR forms, the declaration of results form. It is the agents of the candidate. You are not the one who will be there at the polling station right there when the votes are being counted. It is the agents. For you to be standing some 20 meters away, but we say the danger is as they count the votes, or even when voting is taking place, you have these people gathered from 7 up to about 4 in one place. The possibility of them developing misunderstandings, arguments, or fights was very high. And before you know it, they have disrupted polling at the other station. So your role, therefore, intrinsically and explicitly and legally was over. What were you waiting for? But in this particular instance, we are saying the voter has a role to play even after lining up behind a candidate of his or her choice. You have a role to play. You are the one to participate. You may be elected or nominated by the chairperson as one of the executive committee members to work on his cabinet, on the committee. So you have to keep around. And secondly, you are the one to confirm whether Byabakama should be accepted as the vice chairperson or secretary for defense. You are the people. So in this instance now, there is a role you are playing which is recognized, which is defined in law. Unlike the other one, just so this time we are saying, polling station tovaawo lw'okuba nti waliwo ekikwetaagisa mu mateeka kyolina okutuukiriza okukakasa ani agenda kubeera ku kabineti oba executive committee y'ekyalo. Etteeka lye lirambika si kakiiko kebyokulonda nti mwe mukakasa nti ono vice asaanidde oba temumuwakakasa nga mumugaana chairperson alina okulonda omulala n'amubagamba kati oyo oba mumugaanyi kati ndeese gundu gundu. So eyo tugamba nti mateeka kikkirizibwa musigalewo mubeerewo kubanga mwe mugenda okukakasa ani agenda kubeera. Ate chairperson talina obuyinza kankiddemu. Chairperson kubanga bangambe nti waliwo ba chairperson bafuula bantu nakyemalira n'alonda abantu banaakola nabo babiri oba basatu akakiiko nkamazi babiri basatu. Mwe b'ekyalo nga temukakasiza omuntu oyo ani amuwadde chairperson obuyinza okukakatikako omuntu nga b'ekyalo tebakkiriza. Ab'ekyalo balina okukkiriza nti oyo tumukkiriza abeere secretary for defense, secretary w'ebyensimbi. Yabulanganya sente za PDM ate namuteekeko nga abeere secretary w'ebyensimbi wakakiiko k'ekyalo oyo temumukkiriza. Okay, now on the change allegiance. Now, the law allows for candidates to withdraw before any election takes place. You can withdraw any time before an election takes place, the candidate. Now, in this instance, when does an election at an LOC process take place? Once people have lined up, they have been counted, the election is over. If your people have been counted and you find you have 50 supporters and your opponent has 100 supporters, say, I don't want this person, I want the other one to win. Mugende nedda ssebo nedda nnyabo kulonda kwawedde abalonzi baba bazze. It is too late for you to change and say we support candidate X. Okay, during this play, nti waliwo abuuziza nti abantu omanyi mu Kampala abantu babeera mbikomera n'omulala nawo tomumanyi. Oyinza okuba omanyi ekifaananyi onsinkana ng'ofuluma ogenda ku mulimu oli wasuza otya bulungi naye bw'otunuulira manya mu register tosobola kumanya nti ono mutuuze oba si mutuuze.
Karagamba lwaki temukkiriza abantu ne bakakasa ddala nti mutuuze munnange ku lunaku luli okulonda ssebo nnyabo ebintu by'okulonda bitambulira mu mateeka. Amateeka gagambye nti wanaabeerangawo ennaku zeetongodde za display ya register. So tetusobola gamba nti musooke mukakase ddala nti gundi then tugenda okutabula ebintu obudde tebuliiwo obatandike okubagana empawa nedda lwaki mugamba nti simutuuze nga ndi mutuuze. Tugamba nti that's why it is important to join these committees, by the way, so that people get to know each other. Tuba tugamba nti abantu mwenyigire mu bukiiko bw'ebyalo, mu nkiiko z'ebyalo mugenda okumanyiragana. That's when you get to know each other in these council meetings. Nawe oli mutuuze mu kyalo kyewaffe, but if you don't mujja kubeera nga temumanyigana. So unfortunately this play requires you to look at the names in the register and you confirm. You cannot do it outside what the law prescribes. You cannot do it on holiday. Gerard, abakozi ba gavumenti okwewanisa kwaliwo ennaku 5. Ddala bw'obeera mu bakozi wa gavumenti, nze waliwo yangamba nti chairman nja kusooka kwewandiisa, kansooke ngenda kwewandiisa. I think buli mukozi wa gavumenti, buli mukulu yenna, mukungu yenna mu gavumenti akimanyi nti kuno kulonda ku ggwanga lyonna. Singa waliwo abakozi ne bagamba nti olwaleero njagala ngende bukyali ndeyo waffe mu kyalo bampandiike mu kulonda ku njagala kubeera kakiiko k'ekyalo. Yadde oli mukozi wa gavumenti kyotakkirizibwa kwe kwesimbawo wa ssentebe pozi ng'olekulidde, naye tekikugaana kubeera memba kakiiko k'ekyalo, village council. Njagala mumanye waliwo enjawulo. Waliwo village council na village executive committee. Village council kakatebe k'abatuuze bonna abawangalira oba batuula ababeera mu kyalo ekyo. Ate village executive committee kakatebe k'abakulembeze, chairperson alondeddwa yakubira katebe k'abakulembeze b'ekyalo, kuliko n'abamemba balala 10. So naye abakozi ba gavumenti okkirizibwa kubeera ku kakiiko k'ekyalo, village council akikukkiriza okuwetabanga mu nkuŋŋaana z'ekyalo n'oleta ebirowoozo byo ne muteesa ne musalawo ng'omutuuze w'ekyalo. Naye bwe mubayagala kwesimbawo ng'olekulira omulimu, bw'oyagala sitampu olekulira omulimu guli mu ofiisi, ebyo bibyo. So bw'oba senior citizen tuweewandiisa, tetulina kyakukola. Abeewandiisa be bagenda kulonda ate bagenda kubeera ba member ba village council oba kakiiko k'abeekyalo. Kati tumusiime ekibuuzo kyobuuzizza, nja kusaba sigenda kukiddamu lwa nsonga okwemulugunya okutulina kati okusinga obungi kwekukusa ku nsonga eyo yennyini. Okwemulugunya kutulina kati tetugenda kutandika okuwulira kwekusa ku nsonga eyo. Saagala kakati okwogera ekintu kikwata ku nsonga eyo ate nga tugenda kuwulira emisango ekwata ku nsonga y'emu. Ekyo nsaba mu nsonyiwe tukireke ekyo, kubanga kiri ku nsonga ze tugenda okulondoola mu kwemulugunya tugenda okuwulira olwaleero. Naye etteeka ligamba nti you must be a resident. Tutandikira awo. Chairperson is elected but not present, and yet the law allows him to be absent for some reason, and the voters are allowed to vote behind his portrait or party symbol or representative. Naye tugambye waliwo akakwakuliza chairperson bw'atabeerewo ye kennyini, abalonzi ne bayimirira emabega y'ekifaananyi kye ne bamulonda, ani agenda okulonda abantu 6 banaatuula naye ku kabineti? Ani agenda okulonda? Kifaananyi kabonero tekasobola. Kakati wabanga oba mulwadde oba kiki tasobola kujja, kiba kitegeeza nti abeekyalo bagirawo olunaku oba enkeera balina okukola olukungaana ne chairperson wabwe mulonde bamaze okulangirira chairperson alonde abagenda kutuula mu kakiiko ate bakakasibwe abantu b'ekyalo. Kubanga omulimu wateguwedde, kiba kitegeeza nti okulonda mu kifo ekyo tekuwedde. Akakiiko kalina okubeerako abantu 11. 6 chairperson alina obalo
bw'abanga taliiwo kitegeeza nti alina okukola olukungaana embagirawo olw'abatuuze b'ekyalo balonde oba alonde ani agenda okutuula naye ku kakiiko. Ndikyobola tubakubiriza nti abacandidates mugeze nnyo okulaba nti bwe muli mwe kennyini ku lunaku lw'okulonda. Sise akasente Mwami Sega akasente nansifa abasalawo ba chairperson banafuna sente meka tukimanyi busente bwatufuna butono naye omulimu gwa Minister of Local Government na Minister of Finance na government kutwalira wamu naye buli omu akimanyi busente bwafuna butono nnyo oluusi wewaabo bwe bawayiriza okukozesa kweyambisa sitampu yaabwe naye tekitegeeza nti mumenya amateeka n'okuba nti mufuna busente butono nedda. You don't have to break the law because you receive very little honoraria. Then Sise, we are not finding the campaign. Sise, sifa bawa chairperson sent kupangisa za mpenkoni za ML ogenda kuisimba nedda ezo gatuzijjawo. Abantu bakozesa sente zaabwe manyi ebintu bya Uganda binyuma banaye makanika nakola konvoyi emmotoka 20 kinene kika. Abasomesa bwe oyagala kwesimbawo oteekwa kulekulira kubanga oli mukozi wa gavumenti. Abo bonna abesimbyewo nga tebalekulidde be abantu beemulugunye zibikwekumugunyi kwenda kuwulira ebbaluwa nyingi zazze. Waliwo munange waliwo n'omukyalo omu yatuwandikidde ng'agamba nti ssebo chairman oyo mwami wange nze mukyalo w'empeta naye mwami wange temumukkiriza kwesimbawo tasaanidde kubeera chairperson. Bikaaye nno mukyala yennyini mwami wange tasaana n'okwesimbawo. Temwamulabye omwana eyeesimbye ku taatawo taata n'agamba toli mwana wange tugende ne mujiinire toli mutabani wange mwe mubitulaga akalulu kayiro si wano bannaye. Okay, that is yes bambi wabaddewo ebyembi waliwo ba candidates baffe babadde bakamala okwewandiisa ne bafa naye amateeka gagamba nti wabaawo candidate afudde ng'okulonda tekunabeerawo tulina okuddamu okwewandiisa okubanga ayinza okubeera nga yakwata ebendera y'ekibiina ky'obufuzi. Ekibiina ekyo tekirina okufuerwa oba tekirina okukuzinga opportunity okuleeta. So tubagamba nti bali abeewandisiza bwe basigalawo abakyali balamu okujjako ng'abeera mukwasi w'ebendera ekibiina ekyo tukiwa omwaganya nikireeta candidate omulala ne tusobola omuwandiisa. Ndowooza abantu baffe ku gurawundi ensonga ezo bazikolako. Double chairpersons, you cannot have two elected leaders for one position. No, that's illegal. That means one of them is an imposter. Tekibeera ngo tekisoboka kubeera na ba chairperson babiri ku kifo kimu. Kiba kitegeeza omu mufere mukyamu. Iranze eyalondebwa abantu. Kubanga kuna kulonda tiwagenda kulondebwa ba chairperson babiri agenda kubeera omu. Bwe babanga bonna ekyokulabirako nga bafunye obululu obwenkanankana what we call a tie. Presiding officer alina okuddamu okulonda paka bwe tunaafuna wangudde naye tekibeerangawo okubeera na ba chairperson babiri. Ekyo kimenya amateeka. Yes, wabeerawo nti akavuyo nga abantu tebanalonda kati ebyokulonda nebiyimiriziddwa mu kifo ekyo. Teeka ligamba nti okulonda kusobola okwongerwayo lunaku lulala naye tugambye nti tugezaako kwewala ekintu ekyo. Era mbasaba omukyewale kubanga tukyalina olugendo lwe tutambuza mu kalulu kano. Bwe tuva mu kalulu k'ekyalo tugenda kalulu k'omuluka. Nolweffe munaataataganya okulonda ebiseera ebyokwetaba mu kulonda akakiiko k'omuluka kuyinza obayitawo nga ab'ekyalo ekyo. So we want to appeal to all the people to avoid any instances of chaos and violence which is disrupt
elections in your village, because you may not participate in the subsequent elections for the parish committee. But the law allows us to postpone elections to another day. Yes, is banabami abagamba abakyala nti obukiiko bwaba ssentebe b'ebyalo si bwamu abakyala. Oyo talina kyamanyi, omusajja yogera bw'ati, oyo talina kyamanyi. N'abakyala baddembe okwesimbawo ku bukiiko obw'ebyalo. Weewa enkya bagenda kwesimbawo ku bukiiko bwabwe abakyala. Naye ku obukiiko bw'ebyalo nabo baddembe okwesimbawo. Naye ate omukyalo we bakulonda ku kakiiko k'ekyalo k'ewammwe enkya, ate ku 28 n'oweesimbawo ku kakiiko k'ekyalo n'oyitamu tekikkirizibwa. Olina okubeera n'ekifo kimu kironde kimu. You cannot be a chairperson for an elected position. But the women are free to contest for the position of village chairperson. Ate bangi beewaddeyo nabo bakkiriza, teri abaganda. John Kusolo, yes, this is very important. Nga bwe ngambye abantu baddembe ogamba chairperson ogundi w'olonze tetumukiriza, tumumanyi wano, atutugumya wano, akola bino, nedda, tetumukiriza. Then chairperson alina kulonda omuntu mulala. Chairperson assist, let me repeat. Chairperson tolina kulemerako ndi nze ono wendowooza wenjaga ng'abantu bamuganye. Jjukira nti akakiiko kano k'obukulembeze w'akakiiko k'ekyalo ak'abatuuze. Abatuuze abakulonze bwe bagamba nti oyo w'olonze nga vice wo oba secretary temukkiriza ng'olemerawo otya. Ofudde olunaku olusooka okwefuula nyantagambwako. So the people have the right to accept or reject your nomination, Mr. Chairperson or Madam Chairperson. So we don't vote for vice chairpersons, no. The vice chairpersons are nominated by the chairperson and confirmed by the village residents. Shakira, you have a village, you have your national ID reading the village where you reside, and that's where polling is taking place, but you not register in the village register. Nyabo tujja kulonda yadoina ID eraga nti oli mutuuze w'ekyalo ekyo, naye bwe bakugamba jangu weewandiise kitegeeza nti you are not a willing member. You are not willing to be a member of the village council. Teri akuwaliriza. So if you have a village ID, a national ID, reading that very village where you reside, your judge is known. That's why. Did you register in the village register? No. Toli mulonzi. As I conclude, total number of candidates, no, we don't have that figure yet. We don't have the figure yet of total number of candidates. So tunafuna obungi bw'abeesimbyewo. Complaints by yesterday ndowooza tubadde twakawuzaako 30. Ate nsinga obungi ziba wano mu Kampala. Tetunafuna endala bazikolera eyo kubanga obudde tebuliiwo, bagenda mu returning officers ne bagamba tulina okwemulugunya, naye endala ezisinga obungi z'omu Kampala. Era bwe mbadde nfuluma kati ne baleeta endala ne baziteeka ku desk yange ez'okwemulugunya. That's why we are trying to make sure tetuzuulira olwaleero wano olunaku lw'enkya tusale otegeeza abantu biki ebigenda mu maaso. Abantu, yes, Felix, twakiwuliddeko nti waliwo batandise okugira okuteekateeka ebibinja, simanyi bya Kanyama, simanyi Gaza, simanyi b'Ekigaali, bannange. Era poliisi twagirambise beetegefu. Mpozi n'oyisa mu poliisi egaali kiri ku ggwe nabo beetegefu. Lwaki wagala kuleeta bibinja binja eby'abantu tugenda kutaataganya abantu? Abatuuze baagala kwerondera obukiiko bwabwe, kati lwaki wagala kuguuguutaba? Bw'olinga mutuuze mu kyalo kino ero lwonyayo. Era twagambe poliisi abo tubazibira liiso mubakoleko nga bwe kyetaagisa mu mateeka abaagala okutaataganya okulonda.
So I want to appeal to everyone, do not disrupt this exercise. Don't organize these goons or groups of disruptors to come and case cause in these elections. Our complaints on Okiko or Kulonda Pop, you know what is surprising? Sinalabayo okwemulugunya okukwata Okiko w'abakyala. Sinalabayo okwemulugunya kwonna. Omuntu bw'ayemulugunya okulonda okugenda kubeera ekyo n'okugwenkya. Okwemulugunya okusinga obungi oba kwonna kukwata kulonda kw'obukiiko bw'ebyalo. Era si wano. Nolekyo ekyo kyo. Okay. I think that's all. Jagala kubebaza mwebali munonga mwongere okukubiriza abantu nti bakuume emirembe eggwanga lyaffe lisigale lulimu obugembe. Kiki ate? Students yakizeemu. Munyakitara ekyali olyefurinda Oluganda nga njogedde Oluganda bulungi bannange si kyogedde Oluganda kikibuwa. Okay, abaana b'essomero kugamba abaana b'essomero nabo Bannayuganda ate bwe babeera myaka 18 n'ogenda waggulu nabo bakkirizibwa okwenyigira mu kulonda. Naye kakati okulonda kuno kw'obukiiko bw'ebyalo, omwana ali mu ssomero abeera mu ssomero oba mu boarding agenda ali mu senior 5 oba yokutandika omukaaga bw'amala okusoma awo ng'avaawo. Kakati bwe banaamulonda okubeera kyapasoni w'ekyalo ekyo, ekisooka mwana w'essomero wanaabeera nga olukiiko n'agamba headmaster omanyi nze ssebo nnyabo nze ndi kyapasoni nno ndabira wano ngenda kukola olukungaana lw'ekyalo. Kati akolere ebweru w'amateeka g'essomero agagamba nti toyikirizibwa okuva wano. Ekyokusaba wanaabeera nga bamwetaaga ng'ali mu kiraasi oba ng'ali mu bibuuzo anaavangayo n'agamba nti ze eby'ebibuuzo kansooke ndize ku bali ngende kukola omulimu gwa kyapasoni bangamba ngende sitampinga ebbaluwa oba okakasa abaagala genda okuyigira amagye oba Uganda poliisi. Ekyo kisoboka. Amateeka naffe tugafutefute mu mbeera eriwo. We should interpret the law in practical terms and practical realities. Nolwekyo tugamba nti abaana b'essomero yadde namunuukiriza okulonda naye mukalulu nakulonda kubeera ku executive committee onookikola otya? Taamu y'omusomi bw'eweddewo onaddanga eno mu bintu bino ova ewamu engora oba ova esoroti onedde ene gayaaza olamule byegayaaza. Naffe tubeere bantu mwebale nnyo mwebale. Public holiday, yes. Ekya public holiday I think ekyo kyo obuyinza tebinaffe nga kakiiko okulangirira nti olunaku lw'okulonda olw'ennaku 28 egenda kubeera public holiday. Kyemanyi waliwo abakungu mu gavumenti ndowooza bakikolako kwegamba kisobole okuwumwaganya buli mutuuze yenna yeewandiisa n'abakozi b'amafactory abakozi ma ofiisi bonna babeere benyigire mu kulonda kuno kubanga nga bwengambye ebintu ebituteesaako mu kyalo kyewaffe biba bitukwatako biba bitukakatako ate tetwagala banno bateese ku bintu ebikwata ku kyalo kyewamu gwe nga toliiwo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati tugenda kuwuliza emisango bannanga beemulugunya batuliize wano bambi bazadda mutusonyiwe.